और ये एडवेंचर की तलाश में देसी ब्राउन बाइकर विद कैंडी। शाबाश शाबाश। Oh, welcome to the other side. A lot of people choosing two options, one from here and the other one is from here. Come on guys. Oh, selfie. And look at this greenery, guys. Ultimate beauty. Quick update, guys. We are reaching the Tungareshwar waterfalls gate. आप देख सकते हैं सामने फॉरेस्ट गेट है. I'll try to zoom in. So that is actually the forest gate. So guys, we have come across water crossing. ये क्या कहीं मैं सेंट्रल पार्क में तो नहीं आ गया नाला सुपारा में? Because it looks same. अभी हम crossing the water. और आगे है देसी ब्राउन बाइकर और कैंडी. डूब मत जाना. कुछ भी बोलो गाइस, इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सीनिक प्लेस है. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर एंड यस, इट लिव्स अप टू द नेम. जो हाइप क्रिएट किया लोगों ने, इट इज एक्चुअली ट्रू. देख सकते हैं गाइस पानी कितना डीप है. नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू मेक आउट. बट इट्स ओके. इट्स अ स्टिल वाटर. स्ट्रीम नहीं है पानी का, ज़्यादा फ्लो नहीं है. तो लेट्स सी नाउ. People, do you want to know what heaven looks like? I'll show you what heaven looks like. You ready? 3, 2, 1 and go. Look at my face, guys. फट गया. It's not easy to climb. Very difficult. कुछ नाश्ता करके आना सुबह guys. मैं तो हालत टाइट होने वाली. We have come across another water crossing. And हालत हो चुकी है guys. फट चुकी है completely. Guys, I'm just sitting here right now. थोड़ा टायर्ड हो तो जस्ट वेटिंग फॉर देसी ब्राउन बाइकर एंड कैंडी. वो लोग भाई वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ निकालने गए. इन द मीन टाइम आई एम जस्ट टेकिंग अ रेस्ट. एक और आई थिंक एक क्लाइंब है, उसके बाद विल बी रीचिंग नियर द वाटरफॉल्स. तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है गाइस, वेरी टायर्ड. पानी है लेकिन आई डोंट वांट टू ड्रिंक नाउ बिकॉज वो क्लाइंब करूँगा तो फिर देन माई स्टमक विल स्टार्ट एकिंग. सो आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड अभी मैं आपको डायरेक्टली वाटरफॉल्स के पास ही मिलूँगा. फाइनली गाइस,
we have reached near the तुंगारेश्वर वाटरफॉल्स. मेरे आवाज़ से आपको मालूम पड़ रहा होगा, सांस फूल गई है, हालत टाइट हो रही है, बट वीडियो बनाने का कीड़ा तो है, इसलिए बना रहे. थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर एंड देन डायरेक्ट वाटरफॉल्स. Okay folks, I hope you can listen to the sound of the drums. I think the prayer is going on, जिसके वजह से you can hear the band in the background with the energetic sound that gives you good vibes. Tired AF, trying to stay focused. पहुंचना है. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I... So what is up YouTube? Just a quick update. I have reached home. Actually I reached home at 1 o'clock in the afternoon and right now it is around 6 o'clock in the evening. So I'll just summarize कि क्या हुआ हम लोग तुंगारेश्वर वाटरफॉल्स पहुंचने के बाद. जैसे कि आपने वीडियो में देखा पहले कि हम लोग जा रहे थे तुंगारेश्वर वाटरफॉल्स की तरफ, पहुंच रहे थे ऊपर, बहुत टायरिंग था. हम लोग पहुंचे वहाँ पर, वी एन्जॉयड द व्यू. हम लोग वाटरफॉल को एन्जॉय करके वी sat there for some time, and when we were coming down we came down slowly because we didn't wanted to get exhausted too much. And उसके बाद जब हम लोग वो फॉरेस्ट के गेट के उधर पहुँचे, वहाँ पर इतना ट्रैफिक था. It was crowded as hell because what was happening is that inside the forest gate there were bikes and cars coming inside because they didn't wanted to climb on the mountain. They wanted to take the bikes and go ahead. वो लोग water crossing पे से bikes निकाल के cars निकाल के they were going ahead, due to which there were traffic from both the side and it was very crowded. So I was actually very tired, very exhausted. So I just thought of not vlogging because ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं था. So we just reached to the parking spot. हम लोग ने अपना बाइक लिया and we just left and then we stopped in Vasai and we had sandwiches there. And I just reached home. I just got freshened up. I took a shower and I went to sleep. I just got up at 5 o'clock in the evening and this is what I'm doing right now. I'm ending this vlog. So guys, I hope you liked this Tungareshwar part 1 and part 2 vlog. As you see, the first part था उसमें मैंने सिर्फ मेरा ride का part बताया, जाने का part, and in the second part I have shown that how the Tungareshwar waterfalls is and how you climb ahead, and then regarding your fitness and everything I have shown there. So I hope you like this video guys. Do like, share, comment, subscribe and do show all your love and support on this channel. अगर आपको इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ carry on your love and support. Do subscribe this channel and share this channel with all your friends. Until then, this is Al the Biker signing off. Take care, ride safe, peace out and ciao.